When you serve God, ukantumikira mulungu, ideally you would want God to appreciate you. cholinga mwino kumata mulungu andiyamikira. You want one day that the Lord will look at you and says, thank you for the good work. Umafuna tsiku limene mulungu adzati wachita bwino ntchito You yabwino. do it for him. Kutumikira timatumikira mulungu. You don't necessarily expect people to say thank you. Mwina sumayembekezera kuti munthu angayamike. Because your service in little sense is not for people. Chifukwa umantumikira mulungu osati anthu. You serve people, but your service for God. Umatumikira wanthu koma umakhala utumikira. But when people decide Komano anthu akasankha to come to you and say thank you, kukubwerera nkukuyamika, that love gesture chikondi chimenecho is a very big statement. chimakhala mawu osayiwalika. I remember I had ministered in Fountain of Victory for a very long time. Akukumbukira natatumikira mu fountain nthawi yayitali. I had seen pastors coming, Naonapo asibusa akumabwera, guest pastors that we used to have. asibusa amene abwera ngati alendo. And I started collecting love offerings way back. Ndiye ndimatolera chowayamika. It was my culture Ndidali khalidwe langa. to collect love offering for every person who comes to bless us. Ndimatolera chopereka choti timpatse mulendo aliyese mbusa wadzala. Never did I think that I also need a love offering. Kuti akoma naneso kuti bwanji. Not even once. Chopereka chachikulu. So this day, Ndiye tsiku lina we had finished, we were at a conference. tidali kusonkhano wina waukulu. And the leaders there Azitsogoleri umeneyo. didn't tell me, didn't consult me, Sana ndifunse sana ndiuze. but decided to stand before the church Koma anangoganiza zoyima kutsogolo. and says, we are going to collect the love offering Kunena titenga chopereka chachikondi. for our pastor. Choti tapatsa abusa. Now, I was with another pastor Apa nkudali ndi mbusa wina. that day. I wasn't the one ministering. Olalikira sana I la. had invited another person to minister. Pana bwera mbusa wina odzala. Invited case. O mulendo odzala. And to me, I said, Kwa ine nango they are going to collect it. It's what we do. apa chetimatera. But I says, we have already done it. Why do they want to collect it again? Anati koma tinatengera chopereka. Then he says, we have never done this Ndi anthu anati sina. to this man who blesses us so much. Amene amatilalikira nthawi zonse. And people went in front to drop their money. Ndi anthu anapita kutsogolo kapereka ndalama zawo. I don't forget that day. Sindimayiwala tsiku ili. I couldn't control myself. Sindinathe kuziyimitsa. I cried. Ndinalira. I even failed to receive the gift they wanted to give it to me. Ndalephera kulandira mphatso yachikondi anabweretsa. They didn't know exactly what they did to my life Sana dziwa zimene anachita pa moyo wangu. when they decided Atachiganiza. to do that. So nditero. I'm saying this Ndikunena ichi. because you don't know that certain gestures, Chifukwa zina zimene timapanga. they minister so much Zimakatumikira china chake. to some people. Kwa anthu ena.